Assalamualaikum. Welcome to Barrifemme's kitchen. Mbokk yi tey sunu recipe bi mooy chicken Afra muy nga xam ne di nga ko mën a toggee ci sa kaw gas bu yomb saf te neex pour korite bi su ko defee na ñuy feral sunu eat. Our recipe today is Dibi poulet. Dibi is a very popular dish within the Senegambian community. It's basically grilled chicken. So I'm going to cook this grilled chicken on the stove and add my seasoning. A very nice recipe for the eat. First of all, we've washed our chicken and that's our lemon aside and salt. So that's all we're going to add, and then we're going to put the chicken in here first. Make sure you sieve the chicken because we don't want any water. Then we're going to add salt. That's like 2 tablespoons of salt. And then we're going to add some lemon. Just a little bit of lemon. So you mix it up nicely. And then we're going to put it on the stove. Right guys, I've actually put it on the stove. You can see, just put on your stove and then put it there. This is my oven tray. You can use an oven tray. Then we're going to give this a good grill. Make sure you open your windows so that, because it causes a lot of smoke, so you need your windows open. Muy sen ganaar yi fii leen ko teg ci sa kaw gas nga teg ko ci sa tray oven bi nga xam ne moom nga dee dugal ci four bi. Waaw teg leen nii nag dañ ko joxagum kola rek nanka meetiwul ni ma leen koy waxee xam ngeen ne suñ feem dina ñëw te ganaar gi dina mujjee saf te neex. For a better grill, make sure you just dab with a tissue. Just dab it on the side for the water. Ndax ndox bi soxluñ ko ci léegi nag li ñoo def dañ ko dab. Nga dab tissue rek teg sa tissue boo di ko dab. Gis ngeen pour mu jox ko a better grill. That's kitchen roll, so we're just going to be dabbing it. So to give it a bit of a color, we're going to add soya sauce, dark soya sauce. Muy soya sauce bi lañuy def pour jox ganaar bi color, muy couleur bu yem. Waaw gis ngeen. Waaw su ko defee rek ñu daal di ko yëngal ni mu am couleur bu yem. Waaw ay ca rek ñu dem ci dibi Barrifemme de. Dibi bu am fem neex te saf. Just mix it up nicely until everything is colored. Make sure you space it out nicely because it's easier to grill. Don't put a lot in the pan. So just space it out nicely and let it grill. You can see the water is all gone now. So we're going to leave it to grill to have a good color. Don't focus on the chicken being cooked because we're going to make sure it's cooked before it's done. Okay. Mulay babu ngay am fi ci biir Barrifemme kitchen. Gis ngeen daal nii rek ñu jox ko color bu rafet. Right guys, that's all colored. You can see, let me show you, but it's colored golden color. So gannaaw am neen couleur buñ soxla fi mu nekk nag ñu jublu ji ci sun seasoning bi ma leen wonoon ñu mix ko noonu léegi nag ñu start sun Afrafemme. For our seasoning, we're going to blend these bell peppers, garlic and Scotch-bonnet peppers. The amount of Scotch-bonnet pepper depends on you. If you don't like spicy stuff, you can just reduce the Scotch-bonnet. Muy sun seasoning buñ war a ñëw mix am fi sun green pepper fii sun laaj ak sun kaane bu tija. So we're going to mix the seasoning. Firstly, I'm going to blend this. Harama walagum li ñoo wan leen naka la ñoo mixé sun seasoning. That's everything blended here. So we're going to add mustard. That's the Dijon mustard. You can get it from anywhere. Muy sun Dijon mustard. Let's add. We're gonna add quite a bit. We're going to add about 4 teaspoons.
That's like 2 tablespoons. Voila. Right, let's give it a bit of a mix. Then we add black pepper, muy powder. This is the coarse black pepper. It's a lot nicer when you're making the dibi. Coarse black muy powder bu dija bi. Su fekkee bu dija bi nga am mun nga ko wal tuuti waaye fii coarse bun am dafa dija mbokkul nekkul ko powder mbokk. Wow, this is our thyme. ñu def tuuti temps rek. Tuuti thyme. And that's oregano. Wow, yi seen espèces mélangées yi. So tuuti rek necessary would su fekkee amuloo ko, it's not necessary. That's mixed herbs. I just added a bit of thyme and mixed herbs. And then we're going to add the soya sauce. We'll add a bit of lemon juice, muy limon. We want a thick paste, so just make sure it's not too, wow. It's still thick, but not too watery. Right, this is the paste we want for the chicken. So that's our onion here. We cut it into these rings. If you want to make dibi, muy sun liñong bi, bu red xonxa bi mo da hati si dibi. Right, let's give it a good mix. Finally, we're going to add our stock seasoning, which is Maggie, of course. I always love to use. Bear in mind, the soya sauce is already salted. Xam naka nga emale sa xorom, nga xam ne du ëppa. Nga fi boppam. Okay, léegi nag ñu dem ma wan leen suma fem. That. So we're going to finish the dibi here. So gis ngeen, we're just going to add a little bit of oil. That's like 3 tablespoons of oil, 3 to 4 tablespoons. Then your toyal pan bi rek. Okay. Once we do this, we don't need to wait for the oil to be hot. So we're going to add the chicken. Okay, we've added the oil. Muy sun diwlin bu ndaw. Li nak pour bu ganar bi dry la. Diwlin bu ndaw na pan bi toy rek. Okay. So don't have mutanga. Right, that's the chicken we've already grilled earlier on, like I showed you. Muy sun ganar bi. Legi ñu ko def fi ak sun diwlin bu ndaw. With the little oil, we're just going to mix it up with the onions a bit. I prefer to use the tongue. You can use a different, just to make sure it doesn't break. The seasoning we mixed, I showed you earlier on, so we're going to add it in here with the onions, and then we're going to give it a good mix with the chicken. Ak Barrifemme rek. Seasoning bi nak bu mu bari bagage. Nañ ko def rek mu simple te dina neex. Gis ngeen. Waaw nga ko jël na rek di ko xala yëngal nii tuuti. Ndax ganaar bi looloo tax waruta ñor xum. Waruta ñor xam. Da nga gis ne fii dina ko jox chance pour mu xala ñor ba pare dina juicy. So gis nga def leen si seasoning bi léegi nag fii leen koo bàyyi rek muy grillal boppam nanka. Right, we can see that there is a bit of a juice from the chicken coming out. Su ko defee nag juice bu ndaway génn si ganaar bi ndax xam neen ngi fi ganaar rek. Waaye di nga gis ne juice bi du bari. Moo tax grill bi important. Gis ngeen nu ma leen ko waxee nii nag ganaar bi dem na bi xala am ñeex nii tuuti. Ñeex bi du bari ndax ganaar bi grill nga ko ba pare. Soo ñeex bu em rek la moo def noonu ndax diwlin bi mooy tax du dry. Nga daal nag di jël sun kër yi. Xal muy xal rek boo xam ne taal nañ ko ba pare nga dugal ko noonu si digga bi xool leen ñu def tuuti diwlin su ko defee that's charcoal, so that we want it to smell like charcoal grill, so we're going to add that and put a little bit of oil, then we close it. Waaw ñu tëj ko ni waaw mu mel ni nag suñu lakki biti sun dibi biti kenn du la xajaan si lakki biti su ko defee nag nga tëj ko nii gis ngeen saxaar bi nu moo génnee noonu nanka di infuse nicely in the chicken to give it that grill taste. Yeah, so dibi bi nag ñu dem seet naka la ñoo defee sun dibi. Okay guys, that's all done.
That's our Afra chicken. Waaw ngeen gis ko nii du dry su ko defee ma jox leen a better look ngeen gis ko mu lakku nii neex saf te saf li moo saf gis ngeen ni moo jëlee nii su ko defee kenn du la mun a nag ne la ah win na la si Afra. Ok ñu daal di mos nag. Waaw kay nag nga yeeka nii nag def ko nii si sa ay li fi di dibi yi nga xam ne kayit yi am leen solo jël nag nii rek mu tàdd wal nga ah ñu def ci jimbo walla maggi gi walla saf na sàppa si biir Barrifemme kitchen. Thanks for watching.